Musumba Robert Kayanja akubiriza abantu okubeera nga bafuna ensimbi ezisobola okubayamba okwetandikirawo emirimu egy'enjawulo kibayambe okwebbulula okuva mu bwavu. Ako n'amalala mangi genkuleetedde wabula nzikiriza nsooke nkubuuzeeko nti osibye otya nno omulungi ali ku Channel 44 webale gyonna gy'otuusizzaako engalo olunaku olwaleero gwatuusa wakatukulisaayo so nga naawe akyali mu kkubo naawe tukwagaliza olugendo olulungi. Ennaku z'omwezi ziri 7 omwezi guno ogwa Museenene mwaka gwa 2022 nze omuzaana wa Kabaka Erios Namugambe okutuusaako amawulire gano. Amawulire gaffe ngatandise n'abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu abatandise olunaku olwaleero ebigezo byabwe n'ekigezo eky'okuyisibwamu ebyo ebigenda okubeerawo mu nnaku ebbiri ze bagenda okumala nga bawandiika ebibuuzo byabwe ebyakamalirizo kyokka ng'ebibuuzo byennyini okubiwandiika bitandika lunaku lwankya. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuteekateeka n'okugola ebigezo mu ggwanga ekya Uganda National Examination Board UNEB kirambisa abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu abatandise ebigezo byabwe olunaku lwaleero. Bano batandise n'okubuulirirwa ng'olunaku olw'enkya lwe batandika ebigezo eby'okuwandiika. Okusinziira ku mwogezi w'ekitongole kino Jennifer Kaule, abayizi bateekeddwa okwegendereza ebigezo bye babaleetedde obanga tebisokoddwamu. Mu mbeera y'emu tebateekeddwa kukkiriza kubakoppa, tebateekeddwa kuyingiza bigezo na biwandiiko ebitakkirizibwa n'ebintu ebirala. Kalule mu kwogera ne bannamawulire abajjukiza nti ekitongole kya UNEB tekiriiwo kubasuula bigezo byabwe. Abayizi tubasaba balina okuwandiika amannya g'amasomero gaabwe ku mpapula zaabwe. Twagala bawandiike random number egenda baweebwa mu kigezo omwo, muwandiika random number y'essomero, owandiike erinnya lyo gwe omuyizi ne index number yo omuyizi. So bitusuubira abayizi okuwandiika ku lupapula olwo ezitali answers. Singa onowandiika index number y'omuntu omulala oba n'erinnya ly'essomero, kino kiyinza okuleetera obuzibu. Abayizi nabo yatwagala okubagamba nti balina okulaba nga engeri gye bawandiisaamu amannya gaabwe nga baregisteringa y'engeri y'emu gye bawandiika ku mpapula zino ze bagenda okukolerako ebigezo. Wabula alabudde abasomesa abanagenda mu maaso n'okusomesa abaana ng'okubuulirirwa kuwedde. Briefing bwe neemala okuggwa tubagenda kuddamu kusomesa bayizi oba kubakokinga in any way singa omusomesa oba omuntu yenna asangibwa nga asomesa omuyizi nga briefing ewedde kijja kutwalibwa nga malpractice nga abadde gwangezaako okuinvolvinga omuyizi ono mu malpractice. Tukubiza abayizi n'abasomesa okwewala embeera efaanana bw'etyo. Abayizi abawangaalira mu muggalo omuli disitulikiti y'e Kasanda ne Mbende nabo bateereddwawo enkola ey'enjawulo okubasobozesa okukola ebigezo obulungi. Baganye nabo UNEB n'ebeera nga ewa amasomero ago special authority okubanga bawandiisiza abaana ku masomero ago bakolere ebigezo ebyo tuleme okubanga tusobole okugoberera amateeka gatuweereddwa butaweerawo cross border movements. So abo abayizi bonna badde batutegeeza ne tutekola enteekateeka era banga batono ne bakola ku ssomero libaddiringanye babeera nga bangi ntubawa permission okukola ku ssomero lyabwe. Ono akoonyeeko ne ku bigezo bya siniya eyokuna gye bitambulamu akadde kano nga bayingira sabbiti eyokuna nga babikola. Kalukakasa eggwanga abazadde awamu n'abayizi nti tuwa lupapula lwa PLE lwalikinze oba lwalabiddwako awantu wonna nga bwe kyali kyogerebwa ku social media week ewedde. So ng'ekitongole tukola kyonna ekisoboka okulaba nga tewabeera lupapula lufuluma ebiseera tebinaakutuuka. Era ensonga lwaki nga banaabagezaako okujeekajeeka tebafuna lupapula naye bagezaako kukozesa abayizi balala okuwandiikira abayizi abatasobola kwewandiikira kituyita impersonation. Ab'amakomera nabo balinayo abagenda okutuula ebigezo omwaka guno. Abasibe baffe olwaleero batandise mu ssente ya Upper Prison tulina abasibe 61 abeenyigidde mu bigezo bino kwabo 61 10 bakyala. Okujjako awo waliwo ne centers ez'enjawulo abasibe baffe we bakoledde mu primary agaliraanye oba gali mu makomera ng'Embalala, Fort Potro, Soroti, Moroto, Mbale, Arua, Gulu ne Masindi. Era tubasabira obuwanguzi mu bigezo byabwe bye batandise olwaleero ebya primary.
abayizi 83,210 be basuubira okukola ebigezo eby'omu mwaka guno nga bano bw'obageraganya n'omwaka oguwedde ogwa 2021 beeyongeddeko ebitundu 11 n'ekitundu kimu ku buli 100 nga ku bano wona ebitundu 7 n'akatundu kamu ku 10 bava mu nkola ya bonna basome. Isa Kigongo kulwa Channel 44 Olweggulo. Abayizi bonna abali mu kibiina ekyomusanvu twongera kubaagaliza buwanguzi mu nteekateeka ey'ebibuuzo gye mugenda okutandika. Ate nga tweyongeddeyo, Musumba Robert Kayanja akubiriza abantu bonna okufuba okulaba nga bafuna ensimbi ezitandikirwako oba ebisobola okuteekebwako engalo bye wandiise capital mu Kinyaanyimbe bisobole okubayambako okwetandikirawo emirimu n'okwetwala mu maaso ko n'okwekulaakulanya ng'abantu. The difference between you enjawulo wakati wo and the rich people n'abantu abagagga is wealth. bugagga bwe bubaawula mwembi. So you need an anointing N'olwekyo weetaaga amafuta to create capital. okola kapito. Africa's greatest problem today Ekizibu kya Africa ekisinga obukulu leero is capital. ye kapito. And I'm not talking about just money. Soogera ku ssente zokka. Capital is money is part of it. Ssente kitundu ku kapito. Even the wisdom to use the money you have. N'amagezi okukozesa ssente z'olina. Even the wisdom to use the strength you have. N'amagezi okukozesa amaanyi g'olina. Even the understanding to know the times and N'okutegeera seasons ebiro is so n'ebiseera. part of capital. Ekyo kyonna kitundu ku kapito. Capital is not cash Kapito si ssente to zokka. open up an emporium. Okuggulawo ekizimbe oba edduuka. Capital Kapito is a special grace, a special anointing. gaba mafuta ag'ekika ekyenjawulo. Is it with God's people Kiki ekituuka ku bantu ba that Katonda whenever there is a crisis, nti akatyabaga bwe the first thing kagwawo we do, we take flight. kye tusooka okukola kudduka ne tudduka. Yet every promises of God, Ng'ate ebisuubizo bya Katonda He byonna said, I'll bless you in the land that I've given you. ndikuweera omukisa mu ttaka eryo oba mu nsi eyo gye nakuwa. One of the things about our God, Ekimu ku bintu Katonda waffe He's a master of climate. mukugu mu mbeera y'obudde. Jesus demonstrated it. Yesu yakitulaga. He's sleeping in a boat and a storm comes. Yali yeebase mu lyato omuyaga ne gujja. And He said, peace be still. N'agugamba teeka okakkane. Ebyo bwe bityo bwe biri nti baba babuulirira awo aboobwe naawe omunaku okutu ng'okunkumula nkakasa ng'obiwulidde. Ate era nzikiriza nkutuuseeko ekyawandiikibwa ekyamagero kye tukutegekedde olunaku olwaleero gwe wenna ali eyo ng'oli mulwadde oba ng'olina okusomozebwa okw'enjawulo omwoyita oleme kugwamu bugwe maanyi wabula weetabe mu kusaba okubeera wano ku Lubaga Miracle Center Cathedral naawe tojja kusigala kyekimu. He got an accident 2 weeks ago. Kabenje wiiki bbiri eziyise. His arm was in a sling. Omukono ng'agukwatiridde mu kintu. The power of God has touched him. Manyi nga Katonda amukuteko. He has now begun to move that arm. Atandise okyusakyusa omukono. In Jesus' mighty name. Come on, somebody clap. I got involved in a motorcycle accident. Kabenje kapiki. I'm Senda Bulawire. Yesenda Bulawire. I'm a vet. Musawo wa bisolo. I work in Lyantole district. Akolera mu disitulikiti y'Eryantole. And I'm one of the best clinicians there. Y'omu ku baclinicians But I abasinga got abasinga. involved in a motorcycle accident Yagwa kabenje kapiki. on 21st. Yes. On 21st Ng'abiri mu lumu. last month. Omwezi ogwedde. But I'm also an evangelist. Naye era mubuulizi wa njiri. Amen. Oh Lord, Mukama wange my God. Katonda. Oh Lord, my God. Mukama Katonda wange. Oh Lord, my God. Hello. N'omwezi gwadde tegunnawera nga yakafuna accident. He was involved in N'omwezi tegunnaba not a kuwera. month has ended from the time he got an It accident. is only 2 weeks. Actually, Only 2 weeks. I got an accident on 21st We are last month. dealing with broken bones here. There is and ribs. There's no way you can do that. Engeri gy'osobola kukola ekyo kyakola kati. Your camera is not working. Move away. Bring your camera here. Just get that. Saints, I want to say this. Abatukuvu njagala mu kirabe kino.
waliwo abakkiriza There are no miracles. ebyamagero tebiriiyo. This is one. Kino kyamagero You are number 2. gw'ogenda okuddako. Family okufuna ekyamagero. My brother broke this bone and this one within 6 months. He came here and was healed. When this one got broken, my dad just told us, you take him to Miracle Center. He'll be healed. And I know he's watching. However much he's Anglican, he's from the Church of Uganda, but he follows you. I know he's watching him right now. Ebyo bye bibeera mu kusaba okwera ano ku Lubaga Miracle Center Cathedral. Naawe tobeera eyo ano sirikira eyo n'ekizibu kyo jangu obeere mu kubeerawo kwa Mukama omutegeeza ensonga zo naye anaabeerawo okukwanukula. Ano olunaku olwaleero waliwo okusaba okw'ennaku 77 okubeerawo buli lunaku mu budde obw'olweggulo jangu okwetabemu Mukama omukaabirire omutegeeza ensonga zo anti yatugamba okumunoonya obutawumula naye anaabeerawo okutwanukula jangu obeerewo naawe Mukama omutegeeza ensonga zo tojja kwejjusa. Ate nga tweyongeddeyo ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu baagala gavumenti eveeyo esasule emisaala gy'abasawo saako n'abo ababayambako mu malwaliro ag'enjawulo babewandiise ba intern mu kinyaanyimbe kisobozese eggwanga ate obutayongera kugwa mu buzibu. Bano babadde mu lukiiko lw'eggwanga olukulu olunaku olwaleero nga baanukula omulanga ogw'abasawo gwe bategeezezza olunaku olw'eggulo nti singa tebasasulwa baakuteeka wansi ebikola. Bakiyambi b'abasawo oba bayite ba medical intern wano mu ggwanga olunaku olwajjo bavuddeyo okuva malwaliro ag'enjawulo ne bakakasa nga bagenda okussa wansi ebikola oluvannyuma lw'okubeera nga gavumenti tebafuddeeko okubasasula ensimbi zaabwe n'ezo ezaali zaabasuubizibwa oluvannyuma lwa pulezidenti okussawo ekiragiro. Kino mbagirawo kyatanudde ekitongole eky'ebyobulamu okuvaayo kiwooyawooya abasawo bano okulaba nga baddayo ku mirimu oluvannyuma lw'eggwanga okubeera nga lyalumbwa ekirwadde kirumu mawugwe kya COVID-19 saako n'akaseera kano okubanga kyalumbibwa ekirwadde eky'Ebola. Abakungu babagambye ensonga zaabwe bazikutte kannabwala. Abayambi b'abasawo bano abawerera ddala 10 lulamba nga bano abamu basoma kukola mu by'amadagala saako ne bannansi bano ne babeerera ddala wali we zivugira era n'okuwa obujjanjabi obusookera ddala mu malwaliro ag'enjawulo. Bano mu ngeri y'emu basazeewo nti gavumenti erina okuba nga eyambako. Muno nno ababaka ab'enjawulo baviriddeyo ne bakangula ku ddoboozi okulaba nga gavumenti etuukiriza ekiragiro kya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni era bwe bati bwe bategeezezza. First and foremost is ensuring that they have safety at the workplace by seeing to it that they have protective gear. Secondly, an intern as a medical doctor needs his welfare taken care of. Gavumenti tekoze kya bwenkanya. Bano ba interns buli lwe tugenda mu malwaliro tusanga nti be basinga okukola, be basinga okubeera mu malwaliro ng'abasawo tebaliimu. Kale nze nandisabye gavumenti esasule ba interns sente zaabwe. I believe this is a very serious matter which the ministry and the government need to take up because the intern doctors feel very critical gap in health facilities and the frontline health workers and if you go to the hospital, especially where they train interns, most of the time you will find it in 24 hours the intern doctors who will be the first contact for the patients. This therefore means that they need to be facilitated so that they are motivated. And this is particularly important at the time when we are battling the outbreak of Ebola. Ekizibu we kiri abasawo ensonga yaabwe etegeerekeka n'ebya Uganda bya kupapa era bimaliriza ensobi ekoze ensobi ndala. Lwaleero bayongeza abasomesa abasayansi twebalizaako Katonda naye tetunnamanya nabo b'omusaala bagufuna. Abasawo bano mu ngeri y'emu bagenze mu maaso n'okwekubira endulu nga bategeeza nti tebannaba kusasula bisulo byabwe okuwerera ddala emyezi 3 era nga bano bategeeza nti bagobeddwa we basula era abasinga engeri gye batasula ku ddwaliro. Bano era bagenze mu maaso n'okulaga nti obulamu bwabwe buli ku munkenke oluvannyuma lw'okubeera nga bikozesebwa tebimala era nga kaseera kano ak'Ebola abamu ku bo beeraliikirivu n'obulamu bwabwe. Kino ekiviiriddeko abantu abawerera ddala 5 okufa era nga nabo mulimu abamu ku badokita bano. We need to have the system run and the interns form one of the critical parts
parts of the system, the health system in the country. So I believe the Minister of Health and the government will take it up and will be able to address their concerns so that we don't have disruption of health services in the country. Welfare is an issue of the right as workers. And as a government, we have a duty to see to it that we improve the terms and conditions of service. wabula mu nsonda ezeesigamwa gavumenti evuddeyo n'eraga nti kano si ke kaseera ak'abasawo bano abayambako baddokita ne bannansi okugenda ku keedimo kubanga eggwanga liri mu nnabe w'ekirwadde kya ebola era nga bano we beetaagisibwa okulaba nga bayambako bannayuganda ku Channel 44 Olweggulo. Nze Nixon Bale wano ku lukiiko lw'eggwanga olukulu. Webale nnyo Nixon Bale olw'emboozi eyo. Ate bwo obwavu obukudde ejjembe ensangi zino mu ggwanga bugambibwa okuba nga bwe buviiriddeko abaana naddala ab'obuwala okwonooneka nga bukyali ate bangi ku bo ne bawalirizibwa n'okwefumbiza ku myaka emimpi ddala. Minisita avunaanyizibwa ku bavubuka wamu n'abaana Sala Mateke bw'abadde ayogerako naffe ayogedde ebimu ku bizibu abaana abawala bye bayitamu nga bali ewaka omuli okutulugunyizibwa abantu ababakuza kugase ne bazadde baabwe ng'oluusi n'abamu babatunuza mu mbuga ya sitaani. We have had parents who secretly want to marry off their girls. Somebody has been defiled by a relative, you want to hide and make sure that this girl is married off because you are expecting something back. Of course, we cannot leave out the issue of poverty. Poverty is one of the reasons that most of our girls end up even dropping out in school, because if the girl goes to school and the parents are unable to provide even for exercise books for all the subjects that she's going to study. I had a scenario recently where I went to a primary school and I found the child with only one exercise book. And in this exercise book is where the child is writing all the 4 subjects. So that is a challenge. And when you ask at home, there is nothing. There is nobody to give me a book. They also don't have anything. But of course, it all goes back to the mindset of the parents. You're sending somebody to school to do what at school and you're not providing what this student is supposed to be using. Minisita ku nsonga eno ategeezezza nga gavumenti bw'ezeeteekawo enteekateeka egezaako okwanjula ebizibu by'abaana abawala omuli okubateekateeka obulungi naddala mu by'ensoma nga ne ku mulundi guno abaana bagenda beeyongera okwettanira okusoma oba oliawo kyongedde okusitula ku mutindo gwabwe mu mbeera y'ensi. Of course, we have looked at the issue of education and development. That's where we have the enrollment of the girls has increased in schools. And of course, we can't take it for granted. UPE and USE, Universal Primary Education and Universal Secondary Education, have also boosted the increase of these girls in schools. And of course, government has put in place structures which have also helped for these girls to stay in school. The number of secondary schools has increased from 2,373 in 2007 to 3,000 in 2017. That is a very big boost. Agamba nno abaana okuva ku buli mutendera primary kugase secondary wamu n'amatendekero aga waggulu nga zi universities erulaba nga abaana abawala beeyongeddeko ku bungi. Ono n'agamba nti kino kibayamba n'okulinyisa ku birooto byabwe ng'okwenyigira mu by'obufuzi wamu n'ensonga endala. We can't take it for granted. We have also involved the girl child participate in various activities. When they are in their homes, we always encourage the parents to involve them in participation in whatever they are doing in their homes. Let them participate, because family is one of the basic institutions where a child will be developed and be able to come out. By the way, even a politician starts from the home. How does a child develop to reach where you want to reach? That is one. Of course, when we go to participation, you go to school, girls are not discriminated. They also participate in whatever activities. And of course, now we are even pushing further that the girls should even move further, even in politics. They also go and also contest LC1. Of course, notwithstanding the various challenges that we face. Dennis Kato, Channel 44, Olweggulo. Embeera nayo bwetyo bweri ate nga tweyongeddeyo
nzikiriza nsooke ntuuseeko olugero lwe tukutegekedde olunaku olwaleero omale okulutegeera ate ndyoke nkwongereyo mu mawulire gaffe amalala. Olugero lwaleero lugamba nti ate alukutambulire entanda akusibira y'amenvu. Amakulu g'olugero luno gali nti omuntu atagenda kukola kintu oba atagenda genda ku lugendo tasobola kumanya bunene bwalwo oba n'engeri gye lukooyaamu kyava amala gakola ebintu mu ngeri eyagadibe nga lye bw'aba ayamba oyo agenda okutambula olugendo. Ne mu bulamu bwaffe obwa bulijjo waliwo ebintu bingi abantu bye bamala gakola olw'okubanga si be bagenda okukola omulimu oguba guteekeddwawo so ng'olumu gubeerera ddala muzibu nga n'ekyetaagisa okugukola kinene ddala. N'olwekyo twegendereze era tutunule bulijjo tweteeke mu bigere by'abalala nga tulina bye twagala okukola. Ate nga tweyongeddeyo ekitongole eky'amakomera kiyimiriza abasibe okufuluma mu makomera okugenda okukola emirimu egy'enjawulo ebweru egy'okusasulwa era nga bino byasanguziddwa omwogezi w'amakomera mu ggwanga Frank Baine bw'abadde ayogerako ne bannamawulire enkya ya leero. 7/11/2022 tuyina abasibe abasalire emitwalo 3,767 abakyareremba n'emisango bali mitwalo 3,626 ab'amabanja bali 413 omugate giri emitwalo 7,486 abasirikale ababakuuma bali mitwalo 1,395 amawulire amalungi tetuyinayo n'omu yadde omusirikale oba omusibe ayina ekirwadde ekya COVID-19 ate tuyinayo omusibe oba omusirikale omu ayina ekirwadde ekya Ebola. Nga sineva ku Ebola omukulu akulira ekitongole eky'amakomera yataddewo obukwakkulizo obunaagenderwako mu bitundu ebirabiseemu kuba nti byavuddemu abalwadde oba ebirimu abalwadde aba COVID. Ebitundu bino byemwe muli Mubende, Kasanda, Kampala, Wakiso ne Mukono. Nti okwongereza kw'obwo obukwakkulizo bwa COVID-19 bino nabyo birina okuba nti biteekebwa mu nkola. Nti abagenyi okukyala mu makomera gano ag'ebitundu bino kuyimiriziddwa kutuusa ng'embeera ekyuse. Okuggyako nti abapuliida oba balooya bo balina okuba nti basaba olukusa kuva eri akulira ekitongole eky'amakomera n'abawa olukusa olwa special kuba nti lubakkiriza kubanga bakyalira bakalayanti baabwe. Kino kikoleddwa kwagala nti entambula y'emisango ereme kufunamu kuba nti esikatiramu. So balooya bakkirizibwa oba bapuliida bo bajja kukkirizibwa mu ngeri ey'enjawulo kuba nti baba batuukirira bakalayanti baabwe. Nti n'ekirala abasibe ab'enjawulo bali mu makomera gaffe bwe babanga balwadde nga amakomera mwe bali tebasobola kujjanjabirwamu ba OC ne ba regional commander bagezeeko okubalaba nti babasindika mu kkomera ery'abasibe e Makushoni Bay so si kuba nti batwalibwa mu malwaliro ag'abantu aba bulijjo kubanga gye bayinza okujja obulwadde ate bwe babukomyawo mu makomera bujja tukosa nnyo obwo obulwadde obwa Ebola. Kyokoye ekirala nti emirimu gy'abasibe gye babadde bakola ebweru bw'amakomera mu districts zino zeeva kwogera waggulu eza Mubende, Kasanda, Kampala, Wakiso ne Mukono zino okuba nga ziyimirizibwa bunambiro. Ate ebyo nga biri bityo yo poliisi evuddeyo okwongera okutangaaza ku muwendo gwa poliisi ez'enjawulo ezaggaddwa wonna okwetooloola eggwanga. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga zino ziringa 120 era nga kino kyakoleddwa ku biragiro by'omukulembeze w'eggwanga okutuusa ng'obukuumi eri bannansi bwongedde okutereezebwa. Poliisi ezakakolebwako ennongosereza police posting stations ziri 129 mu bitundu ebyesezibwa tulinayo 10, Katonga 7, Savana 15, Wamala 21, Kampala Metropolitan North Kawempe bitundu 22, Kampala Metropolitan South Katwe 26, ate Kampala Metropolitan East
Jinja Road, police post ziri 28. Ekintu kino kyakoleddwa okulaba ennongosereza zino oba zijja kuvaamu ekirungi oba amakungula mu mpeereza yaffe nga tetunnaba kusaasaanya oba kugitambuza mu sub-county oba mu magombolola 2,624 agali mu ggwanga mu kiseera kino. Tusuubira nti kino kigenda kutuyamba mu kukendeeza essente ze tusaasaanya nga luli police post zibadde nnyingi nnyo, naye we tusinziira ku ggombolola wakakati aba traffic, abakessi, abakugu abeetegereza ebifo abasoko, aba FFU kwegamba ku ggombolola wagenda kubeerawo omugatte ogw'ebitundu ebitongole ebya poliisi ebyenjawulo ku ggombolola, kubanga abapoliisi baba bawerako, kijja kuba kizibu nnyo bano bazze basoomooza ku police post buno obutono okweŋŋanga abapoliisi mu nkola eno ey'okuweereza nga ey'okunyweza empeereza ya poliisi ku magombolola ag'enjawulo. Ebyo bye bivudde mu poliisi era emboozi eyo yefundikidde amawulire ge tusobodde okuŋŋaanyiza olunaku olwaleero. Twongera kwebaza olw'okubanga obadde naffe okuva gye twatandikidde okutuuka wano we tukubidde amawulire gaffe oluku mu mutwe. Okusaba kw'ennaku 77 kukyagendera ddala maaso era kwe kugenda okuddako amangu ddala nga maze okuvaako. Nzikiriza nkutuuseeko ekyawandiikibwa kye tukutegekedde olunaku olwaleero kivudde mu Yeremiya essula ey'okumin'omusanvu n'olunyiriri olw'ekkumi. Wagamba nti nze Mukama nkebera omutima, nkema emmeeme okuwa buli muntu ng'amakubo ge bwe gali, ng'ebibala bwe biri eby'ebikolwa bye. N'olwekyo mu byonna by'obeera okola fuba okulaba nga weetegereza saako n'okugoberera ebyo nga Omwoyo Omutukuvu bw'abeera abitulagiridde. Nze omuzaana wa Kabaka Erios Namugambe nze mbaddewo okutuusaako amawulire gano, tukulindiridde mu kusaba.